Yes. Okay, my dear friends, once again welcome to our class. ఇవాళ మనము కౌన్సిలింగ్ సైకాలజీ C6 సబ్జెక్ట్ బ్లాక్ 1 లో 4th యూనిట్ మెథడ్స్ ఆఫ్ సెక్యూరింగ్ క్లయింట్ ఇన్ఫర్మేషన్ గురించి మనం డిస్కస్ చేద్దాము. కౌన్సిలింగ్ ఇస్ ఎ ప్రాసెస్. ఆ ప్రాసెస్ జరగాలి అంటే దేర్ ఈజ్ ఎక్స్చేంజ్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్. ఒక వైపు నుంచి ఇంకో వైపుకి ఇన్ఫర్మేషన్ వెళ్తుంది, ఇంకో వైపు నుంచి ఇంకో వైపుకి ఇన్ఫర్మేషన్ వస్తుంది అనమాట. ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ when the information is processed and after the processing of information, how we need to react, how we need to tackle the situation, ఇలాంటివి డిసైడ్ చేసిన తర్వాత మనము ముందుకు వెళ్ళొచ్చు. కౌన్సిలింగ్ ప్రాసెస్ అనేది ముందుకు జరుగుతుంది. సో బిఫోర్ ఎనీథింగ్ టు హ్యాపెన్ we need to have some information about the client. Only then we can go forward and we can apply some test methods or therapies or anything can happen. But before that, the information of the client is very important. So how the information is gathered anedi we are going to discuss in today's session. It appears simple. Data gather cheyadam anedi simple anipistundi, but it's not simple. It's highly complicated. What happens is that if you conduct a test, ఇప్పుడు మనమే ఒక టెస్ట్ రాస్తున్నాం అనుకోండి, ఒక టెస్ట్ పేపర్, it will ask whether you will get angry very easily or not. Actually we get angry very easily, but what we write is that rarely we get, or maybe the case maybe vice versa. So we may not give the proper information in the examination, in the test which are being conducted. So dani valla emotundi ante how reliable that information is anedi, it should be carefully seen and carefully managed. It appears simple but highly complicated. And sometimes what happens is that client will not open up. He will not say all the information which he is having problem. He may hide some information. So when client do not open up, then we can't do anything. To get information, different methods are adopted. Different methods are adopted to get information, like how his mental situation in some sort of favorable situations. When his favorable situations are not there, how he will react. And when the problem is hazy, or when he is unclear or unsure about the problem, how he is reacting. Different methods are adopted, and there are test and non-test methods. By test and non-test method we gather information. Test method and non-test information ante like if you have ever written any competitive examination, దాంట్లో ఏమవుతుంది, స్పెషల్ ఎబిలిటీ అని చెప్పేసి, రీజనింగ్ అని చెప్పేసి డాట్స్ తోటి ఫిగర్స్ ఇస్తాడు. వాట్ ఈస్ ద నెక్స్ట్ ఫిగర్ అని చెప్పేసి అడుగుతాడు. వాట్ ఈస్ ద కంటిన్యూస్ ఫిగర్ ఈ దీంట్లో వెళ్తే అని చెప్పేసి. సో దీస్ ఆర్ లైక్ టెస్ట్ అండ్ నాన్ టెస్ట్ మెథడ్. నాన్ టెస్ట్ మెథడ్ అంటే getting to know about the past history of the person, how he has what is his ఇప్పుడు if some person goes to any software company or any private corporate company, what they do is that they conduct a test. Normal test is conducted, and along with the test, background verification is also done. He will ask, why did you leave your previous company? What is the reason for that? Right? So test anedi, the entrance test which we give, different types of questions will be there. Based on the answers which you give for the question, you are rated and you are decided what type of treatment or therapy should be used. And non-test method, seeing the case history or past history, how you react, or whatever available documents or your family history, or seeing all these things, information is secured. And as we have already learned, goals of counseling lo manam em chadavamu. Goal of counseling is always to make the person happy and to avoid all the future problems, right? And it is mentioned in the book that the counseling process should start early from the school age itself. Counseling process should start from early school age itself, because those are the times when we don't know what is good and what is bad. There is a huge chance and every chance that you go towards a wrong way. So start counseling process anedi start up early avvali, and along with that it should address variety of problems. Variety of problems includes educational, school lo chadavadamu raledu, you should get help from the counselor,
or if you are unable to mingle with your friends social circle, then and marriage related problems, or any problem, any depression like of things. So these counseling helps a lot of variety of problems. And also the data which we get from the test or non-test method should also address the various problems, should give a brief idea that what is going on. And as we always know, and we have already learned in our previous three sessions, that goal is always to make a better and meaningful life. Goal is always to make better and meaningful life. Okay. Then test method. We will discuss something about our test method. Test method low into the psychological test, their characteristics and use. What are we going to discuss in this chapter? It's given as a main headings here. Psychological test, their characteristics and use. Limits. What are the problems with the test? What all information test cannot give. These are the limitations available. Limitations we have. Types and major classification. What are the different types and what are the classifications we'll be discussing in this psychology, and how these tests are used in counseling situations, and what are the cautions we need to take while performing this test. So having seen this, we'll move ahead. Okay, psychological test and their characteristics and use. See, whenever we conduct any test, it should measure more than one aspect. If you are conducting a test of 1 hour and you are only determining whether he is a fast learner or slow learner, it's of no use. The test which you conduct should give more details of the person, whether he is fast learner or slow learner, how is his thinking capacity, whether he is a negative thinker or a positive thinker, is he a quick learner or not, or is he a problem creator or a problem solver, or what are the different types of things he can, different ways in which he can think. These all things they should give. It should measure objectively one or more aspects, and this can give a by after conducting this test. The test conduct చేసిన తర్వాత ఒక generalized statement ఇవ్వగలగాలన్నమాట. Okay, this person as a whole, ఒక picture, he may be in this way, his characteristics are this, he's talkative, or he makes people laugh around him, or whatever. So we should be able to give a generalized statement. And also these tests are used as icebreakers. Icebreakers అంటే ఇప్పుడు క్లయింట్ వెళ్ళగానే డాక్టర్ దగ్గరికి they can't directly chit chat whatever they want. They need some time and they need some space. సో ఈ ఐస్ బ్రేకర్స్ లాగా ఎప్పుడైతే ఈ టెస్ట్ అనేది కండక్ట్ చేస్తామో, we'll get an opportunity or we'll have a topic to discuss, or it will lead to start of some conversation. Icebreaker ante thing which initiates the conversation is called icebreaker. Okay, whenever two or more persons are there. So whenever you are starting some conversation, some games are conducted in training programs or some programs. Itanda mana official programs le mana unte, they conduct some games. Why are those games conducted? Endukante andaru unknown persons go and sit at one place and they are not talking to each other. ఎందుకు అంటే they are unknown to each other, so they'll unable to talk to each other. But when tests are conducted, these create, then whenever the training process is there, ఎప్పుడు మాట్లాడకపోయేసరికి వాళ్ళకి ఐస్ బ్రేకర్స్ లాంటిది ఏదైనా చిన్న యాక్టివిటీ పెడతారనమాట. చిన్న యాక్టివిటీ పెట్టేసరికి ఏంటి అంటే దే గెట్ ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ ది యాక్టివిటీ, అండ్ బికాస్ ఆఫ్ దేర్ ఇన్వాల్వ్మెంట్ ఇన్ ది యాక్టివిటీ దే నీడ్ టు కోఆపరేట్ విత్ ఈచ్ అదర్. ఈ కోఆపరేషన్ ప్రాసెస్ లో ఏమైపోతుంది అంటే they get a chance to talk to each other and they get to know each other anamata. So one second. Oh my god. And these tests are used to predict cheyadaniki how his behavior will be అనేది ప్రెడిక్ట్ చేయడానికి, అండ్ ఆల్సో టు గెట్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఫ్రమ్ ది క్లయింట్ నుంచి ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది మనకి సైకలాజికల్ టెస్ట్ నుంచి వస్తుంది. అండ్ ఆల్సో ఇట్ విల్ గివ్ ఎ క్లియర్ పిక్చర్ వాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఈస్ గోయింగ్ ఆన్ ఇన్ ది మైండ్ ఆఫ్ ది క్లయింట్ ఆర్ ఎ కౌన్సిలింగ్. సో ఇట్ క్రియేట్స్ ఎ క్లియర్ అండర్స్టాండింగ్ ఆఫ్ ది ప్రాబ్లమ్ ఫేస్డ్ బై ది క్లయింట్, అండ్ ఆల్సో ఫర్ స్క్రీనింగ్ పర్పస్ ఆల్సో ఇట్ విల్ బి డన్. ఎగ్జామ్స్ లో స్పేషియల్ ఎబిలిటీ అని ఉంటుంది, రీజనింగ్ అనేది ఉంటుంది.
రీజనింగ్ లో వాళ్ళు స్క్రీనింగ్ చేస్తారనమాట, వెదర్ దిస్ పర్సన్ ఈస్ కేపబుల్ ఆర్ నాట్. ఇప్పుడు కొన్ని ఎగ్జామ్స్ ఉంటాయి, క్లర్క్ లాంటి ఎగ్జామ్స్ కి ఏంటి అంటే ది గివ్ 1 hour టైం అండ్ ది గివ్ 100 questions. 100 questions లో one practically, if you see practically, it is impossible to solve all the 100 problems within 1 hour. What they are doing is that they are screening out who are slow learners. Slow learners ని slow తీసేసి వేరే వాళ్ళని పెట్టుకుందాము, మనకి కావాల్సింది వేరే వాళ్ళు కాబట్టి విల్ డూ దట్ అని చెప్పేసి స్క్రీనింగ్ కోసం కూడా ది psychological tests are used. Okay, and what are the limitations of use of test? Limitations చూసుకుంటే, this is for specific population and specific purpose. Whenever any test is designed, that is designed on some specific population మీద టెస్ట్ చేసి ఆ పాపులేషన్ మీద టెస్ట్ కండక్ట్ చేస్తారనమాట, ఎక్స్పెరిమెంట్ కండక్ట్ చేసి based on those results tests are determined, and those are did for only that particular purpose. అదే పర్టికులర్ పర్పస్ కోసం చేస్తారు. ఇప్పుడు నర్సరీ స్టూడెంట్ ని తీసుకొచ్చి నువ్వు డాక్టర్ అవుదాం అనుకుంటే యూ షుడ్ క్లియర్ దిట్ నీట్ ఎగ్జామినేషన్ అని చెప్పేసి, ఇఫ్ యూ ఆస్క్ ఎ నర్సరీ పర్సన్ టు write NEET examination, he will definitely not able to write the examination. సో ఇక్కడ ఏంటిది, ఆ నీట్ అనేది బైపీసీ క్యాండిడేట్స్ కోసం పెట్టిన ఎగ్జామినేషన్. సో సమ్ టెస్ట్ విల్ బి కండక్టెడ్ స్పెసిఫిక్ పాపులేషన్ అండ్ స్పెసిఫిక్ పర్పస్ కోసం పెడతారు. సో ఎగ్జాక్ట్లీ వీ నీడ్ టు నో వాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఫర్ హూమ్ విచ్ టైప్ ఆఫ్ పాపులేషన్ ఇట్ ఈస్ క్రియేటెడ్ అండ్ వాట్ ఈస్ ద పర్ఫార్మ్ ఆఫ్ ఇట్. అండ్ ఒక పాపులేషన్ మీద, ఇందాక మనం అనుకున్నట్టు ఒక పాపులేషన్ మీద చేయాల్సింది ఇంకో పాపులేషన్ మీద చేసేసరికి మనకి కావాల్సిన రిజల్ట్ అనేది కరెక్ట్ రాకపోవచ్చు. ఓకే, అండ్ నో టెస్ట్ ఈస్ ఫుల్ ప్రూఫ్, అంటే you can't completely rely and believe in any type of test that once this test is done everything will be clear and everything is possible. No, it is not like that. No test is foolproof. You can't determine anything with a single examination. The reason being, you will not give 100% positive answers. ఇప్పుడు ఏంటి అంటే ఏదైనా క్వశ్చన్ ఉంది, నువ్వు ఏంటి అంటే when no one are around you, మీరు అలా రోడ్డు పై నుంచి వెళ్తున్నారు, ఒక 500 రూపీస్ నోటు మీకు కింద కనిపించింది, అప్పుడు మీరు ఏం చేస్తారు అని చెప్పేసి క్వశ్చన్ అడిగినారు అనుకోండి టెస్ట్ లో, you will definitely write that I will not take that 500 rupees, or you will also write that I will take that 500 rupees and go ahead to nearest police station and give it. Either you will leave it or take it and keep it in your pocket. అంతేగాని మనము చేసేది అది, కానీ ఎగ్జామ్ లో రాసేది ఏం రాస్తాము, యూ విల్ గో టు నియరెస్ట్ పోలీస్ స్టేషన్ అండ్ సబ్మిట్ అంటే ఎస్ అని పెట్టేస్తాం. అక్కడ మనం పోతామా, పోము, ఆ డబ్బులు దొరకగా చాలా మస్తు సరిపోయిందని చెప్పేసి పెట్టేసుకుంటాం. సో దిస్ ఈస్ వాట్ హ్యాపెన్స్ అనమాట. దీనివల్ల ఏమవుతుంది, మన పర్ఫార్మెన్స్ అనేది మనం అనుకున్నది రిజల్ట్ అనేది, వెన్ యు ఆర్ గివింగ్ రాంగ్ ఆన్సర్స్, హౌ ద ఆపోజిట్ పర్సన్ విల్ థింక్ అబౌట్ యూ కరెక్ట్లీ. హీ విల్ డెఫినెట్లీ జడ్జ్ బేస్డ్ ఆన్ యువర్ ఆన్సర్స్ ఓన్లీ, రైట్? సో ఇట్ ఈస్ difficult to evaluate also. And sometimes what happens is that what exactly is going on in the mind of the counselee or the client at that particular time is also important. The person may be in a very good mood while writing examination, then he'll give very good answers. If the person is not in a good mood and he's having some problem, he has faced some problem in home or while coming to office or while coming to this psychology counseling, he might have faced some incident which have changed his mind. So అలాంటిది ఏమన్నా ఉన్నప్పుడు it will not give precise information and it will be difficult. So precisely we can't determine what exactly is happening, and also it is difficult to determine with a single examination what is going on, what will go on afterwards. So these are the limitation of test. అయితే ఇక్కడ మనకి different types of test గురించి ఇచ్చారు information. Types and major classification of psychological. Maximum and habitual or typical performance test. దీంట్లో ఏంటిది అంటే మన హ్యాబిట్స్ అనేది ఎలా ఉంది, how are our habits, what are your habitual performance, how fast you are able to perform any task. కొంతమంది ఏంటి మ్యాథ్స్ పేపర్ రాస్తారు, they don't use pen and paper, they just calculate. Okay, they have a lot of practice, and because of that practice they are very easy and they are very calm and composedly they'll write examination. So habitual ga ela untundi, how people write examination in those situations lantivi kuda we can get information from that. And
maximum and habituator, typical performance test. ikkada I guess I did not save this, so 1 second. Maximum and habitual, typical performance. So ikkada manaki habitual the perform chese events lo how our behavior is, and performance test when the performance is being measured how you will perform anedi. And also psychological test lo inko classification enti ante individual or group test. Individual test ante individual ga conduct chestaru, and group test lo how his behavior is when he is in group. ఇప్పుడు ఒక గేమ్ ఆడిపిస్తున్నారు, గేమ్ ఆడిపించేటప్పుడు విల్ గెట్ టు నో మెనీ మోర్ ఇన్ఫర్మేషన్ వైల్ సీయింగ్ ఎ ప్లేయర్ ప్లేయింగ్ ఎ గేమ్. అంటే వెన్ ఎవర్ హీ ఈస్ లూజింగ్ ఎ పాయింట్ విచ్ హీ సపోజ్ టు గెట్, హౌ హిస్ రియాక్షన్ ఈస్, హౌ ఈస్ హీ కోఆపరేటింగ్ విత్ హిస్ టీమ్మేట్స్, whether he is seeing for only his success or whether he is seeing for the success of everyone. ఇవన్నీ మనకి అర్థమైపోతుంది అనమాట ఇండివిజువల్ అండ్ గ్రూప్ టెస్ట్ లో. ఓకేనా? అండ్ పేపర్ పెన్సిల్ టెస్ట్ అండ్ పర్ఫార్మెన్స్ టెస్ట్. ఇక్కడ పేపర్ పెన్సిల్ టెస్ట్ అంటే we write an examination type of thing will be conducted, and based on that some questions will be given, that questions will be answered, how those questions are answered అనే దాన్ని బట్టి మన పర్ఫార్మెన్స్ అనేది ఉంటుంది. అండ్ పర్ఫార్మెన్స్ టెస్ట్, ఈ పర్ఫార్మెన్స్ టెస్ట్ లో ఏమవుతుంది అంటే some people will be there who have some physical disability. They may be some deaf persons, or they may have some speech defects, or they may be illiterate persons, or they may be not aware of the language, they may be of foreign nationals. Ilanti vallaku unnappudu if you are giving any test to them, they'll definitely not be able to write the or give the information properly. So in that case performance test is conducted. Just a second. And the next classification is language and non-language test. Language and non-language test lo enti ante language మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది అనమాట టెస్ట్. వాట్ టైప్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ యు ఆర్ యూజింగ్, వాట్ టైప్ ఆఫ్ వర్డ్స్ యు ఆర్ యూజింగ్, రిటన్ అండ్ స్పోకెన్ ఫార్మ్ లో ఉన్న వర్డ్స్ ని యూజ్ చేస్తారు. అండ్ లాంగ్వేజ్ లో పర్టికులర్ లాంగ్వేజ్ లో ఆర్ ఇంగ్లీష్ అయితే ఇంగ్లీష్ లో, తెలుగు అయితే తెలుగులో, అలాంటి లాంగ్వేజ్ లో పెడతారు ఎగ్జామినేషన్. నాన్ లాంగ్వేజ్ అంటేనేమో సమ్ డయాగ్రామ్ pictorial representations are given, and those pictorial representations are to be answered. What is the next number in the sequence, what is the next figure in the sequence అనొచ్చు, లేకపోతే మిస్సింగ్ పార్ట్ ని కనుక్కోవడం అనొచ్చు, లేకపోతే these can be different types of non language test. And there are verbal and non verbal test. వర్బల్ అండ్ నాన్ వర్బల్ అంటే మనకి ఇంగ్లీష్ వర్బల్ అనొచ్చు, నాన్ వర్బల్ అంటే అదర్ దెన్ ఇంగ్లీష్ లైక్ మ్యాథ్స్, యాప్టిట్యూడ్, రీజనింగ్, ఇవన్నీ టెస్ట్లు. సో హౌ గుడ్ యు ఆర్ ఎట్ సంథింగ్. ఇప్పుడు ఇంగ్లీష్ టెస్ట్ ఉంది, ఇంగ్లీష్ టెస్ట్ లో హౌ యు ఆర్ పర్ఫార్మింగ్, హౌ యు ఆర్ సెలెక్టింగ్ వర్డ్స్, బేస్డ్ ఆన్ దోస్ టెస్ట్ హౌ యువర్ సైకాలజీస్, హౌ టు హ్యాండిల్ యూ అనేది కూడా ఒక ఇన్ఫర్మేషన్ మనకి అర్థమవుతుంది. అండ్ హౌ వెల్ యు ఆర్ ఏబుల్ టు రీడ్, how well you are able to cope up with other information, ఇవన్నీ మనకి ఈ వర్బల్ అండ్ నాన్ వర్బల్ టెస్ట్ లో తెలుస్తాయి. అండ్ క్రైటీరియన్ రిఫరెన్స్ అండ్ నార్మ్ రిఫరెన్స్ టెస్ట్. క్రైటీరియన్ రిఫరెన్స్ అంటే ఇక్కడ మనకి ఇచ్చిన ఎగ్జాంపుల్ చూసుకుంటే టైపింగ్, హౌ ఫాస్ట్ యూ కెన్ టైప్ అంటే 60 words per minute, దట్ ఈస్ ఓకే. అండ్ ఆల్సో ఇట్ ఈస్ సెడ్ దట్ ఇది క్రైటీరియన్ రిఫరెన్స్ అనమాట, ఒక రిఫరెన్స్ తోటి 60 words per minute ఇంత స్పీడ్ తోటి ఐ విల్ డూ అనేది. అదే నాన్ రిఫరెన్స్ టెస్ట్లు అంటే ఏమవుతుంది అంటే మనకి పర్సంటైల్ అని చెప్పేసి ఐసెట్ మార్కులలో ఇస్తుంటారు అనమాట. పర్సంటైల్ అంటే ఇట్ ఈస్ కంపేర్డ్ విత్ సమ్ నార్మల్ స్టాండర్డ్ నెంబర్ అండ్ దెన్ గివెన్. ఇప్పుడు ఐసెట్ ఎగ్జామినేషన్ లో ఏమైపోతుంది అంటే ఇఫ్ టాపర్ ఈస్ గెటింగ్ 99 marks అండ్ ది సెకండ్ పర్సన్ హ్యాస్ సెక్యూర్డ్ 90 marks, దెన్ ఇట్ విల్ బి కన్సిడర్డ్ యాజ్ 91% మార్క్స్ వచ్చినట్టు, లేకపోతే 92%, ఆర్ అనదర్ పర్సన్ గాట్ 99% marks, it will be given that he has secured 100 percentile, because the reference is made with the normal or the one particular number rather than some criteria.
So this is criterion reference and another is norm reference test. Then ఇంకోటి ఏంటి అంటే ఇండివిజువల్ అండ్ స్టాండర్డైజ్డ్ టెస్ట్. ఇండివిజువల్ స్టాండర్డైజ్డ్ టెస్ట్ అంటే అంతే ఇండివిజువల్ గా కండక్ట్ చేయడం, ఆర్ స్టాండర్డైజ్డ్ టెస్ట్ అందరికీ కలిపి ఒకేసారి గ్రూప్ టెస్ట్ లాగా, ఆర్ సేమ్ క్వశ్చన్ పేపర్ ఇస్ గివెన్ టు ఎవ్రీవన్ అడ్మినిస్టర్డ్ అండ్ ఆ స్టాండర్డ్ కండిషన్స్ లో పెడతారనమాట. అన్ని పర్టికులర్ స్టాండర్డ్ కండిషన్స్ లో ఈ ఈ ఈ సీక్వెన్స్ తర్వాత ఈ సీక్వెన్స్, ఈ సీక్వెన్స్ తర్వాత ఆ సీక్వెన్స్, అలా ఉండాలి ఎగ్జామినేషన్ అనేది స్టాండర్డైజ్డ్ టెస్ట్ అనమాట. అండ్ అనదర్ ఈ స్పీడ్ అండ్ పవర్ టెస్ట్. స్పీడ్ అండ్ పవర్ టెస్ట్ నేను ఇందాక మీకు చెప్పిన ఎగ్జాంపుల్, ఒక క్లర్క్ ఎగ్జామినేషన్ లో 100 క్వశ్చన్స్ విత్ ఇన్ 1 hour రాయమని అంటారు. 100 క్వశ్చన్స్ విత్ ఇన్ 1 hour. దే ఆర్ టెస్టింగ్ యువర్ స్పీడ్. They are testing your speed, how speed you will be writing the examination. And there will be some power test. Power test ఏంటి అంటే గేట్ లాంటి ఎగ్జామినేషన్ ఉన్నాయి. గేట్ ఎగ్జామినేషన్ ఏంటి అంటే మనకి ఎంటెక్ కోసము వెళ్ళడానికి వాడతారు ఆ ఎగ్జామ్. ఆ ఎగ్జామ్ ఏంటిది, దేర్ విల్ బి ఓన్లీ 100 క్వశ్చన్స్ and time given is 3 hours. Ample amount of time is given and you are allowed to explore and give the answer for the question. ఈ పవర్ టెస్ట్ అనేది ఇప్పుడు మనకు స్టాండర్డ్ కండిషన్స్ చూసుకుంటే, ఇప్పుడు మీకు ఎప్పుడైనా ఏదైనా ప్రాబ్లం రాగానే యూ విల్ నాట్ బి ఆస్క్డ్ టు రైట్ ఇట్ ఇమీడియట్లీ అండ్ గెట్ ది ఆన్సర్ ఇమీడియట్లీ. యూ విల్ బి గివెన్ 1 or 2 days of time. You are allowed to think intelligently and get the answer of or solution for that. సో అలాంటి అప్పుడు మనము ఓన్లీ 1 hour లో టకటక ఇన్ని పనులు చేయాలి అంటే ద పర్ఫార్మెన్స్ ఆర్ ది పవర్ ఆర్ ది కెపాసిటీ ఆఫ్ ది పర్సన్ మే నాట్ కమ్ అవుట్ ఈజీలీ. ఓన్లీ స్పీడ్ అనేది, హౌ స్పీడ్ యు ఆర్ అనేది మాత్రమే కనుక్కుంటారు. ఇప్పుడు బ్యాంక్ లో ఉన్నారు, క్లర్క్ ఉన్నారు, బ్యాంకు దే నీడ్ టు కౌంట్ ఎ లాట్ ఆఫ్ మనీ ఎవ్రీ టైమ్. దే నీడ్ టు హ్యాండిల్ ఎ లాట్ ఆఫ్ పీపుల్ ఎవ్రీ టైమ్. వేరే ఉద్యోగంలో అయినా దే విల్ గెట్ సమ్ టైమ్ టు టాక్ ఆన్ ఫోన్ ఆర్ సంథింగ్. మై ఫ్రెండ్స్ ఆర్ దేర్ ఇన్ బ్యాంకింగ్ సెక్టర్. They don't answer my call when I call in their office time. ఎందుకంటే they say they are lost of customers. ఒకరి వెనకాల ఉంటారనమాట. సో అలాంటప్పుడు మనము ఎంత పర్ఫార్మ్ చేస్తున్నారని కాదు, అక్కడ మనము స్పీడ్, హౌ స్పీడ్ యు ఆర్. ఈవెన్ వెన్ వి గో టు సమ్ డిమార్ట్ ఆర్ సమ్ షాపింగ్ మాల్స్, మనం చూస్తాం నార్మల్ గా అన్ని ఒక 6-7 కౌంటర్స్ ఉంటాయి. 6-7 కౌంటర్స్ లో విల్ సీ హూ ఈస్ ఫాస్ట్ ఎనఫ్, హూ విల్ ఏ కౌంటర్ లో వెళ్తే, ఆర్ ఈవెన్ ఇఫ్ యూ గో టు పెట్రోల్ బంక్ విల్ సీ విచ్ పర్సన్ ఈస్ ఫిల్లింగ్ ది పెట్రోల్ ఫాస్ట్, హూ ఈస్ హ్యాండ్లింగ్ ది మనీ ఫాస్ట్. స్పీడ్ అనేది చెక్ చేస్తాం. సో ఈ స్పీడ్ టెస్ట్ అండ్ పవర్ టెస్ట్ అనేది కూడా ఉంటుంది. అండ్ కల్చరల్ ఫెయిర్ టెస్ట్ అంటే ఇక్కడ మనకి ఇచ్చిన ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే ఒక పర్సన్ ని డ్రా చేయమని చెప్తాం అనమాట. ఆ పర్సన్ ని డ్రా చేయమంటే ఎలాంటి ఫీచర్స్ ని పెద్దగా హైలైట్ చేస్తున్నాడు, కళ్ళు పెద్దగా హైలైట్ చేస్తున్నాడా, లేకపోతే ముక్కు పెద్దగా హైలైట్ చేస్తున్నాడా, అండ్ వాట్ ఆల్ థింగ్స్ హీ ఈస్ హైలైటింగ్. బేస్డ్ ఆన్ దట్ we can somehow determine the personality of the person. And test for special use అంటే స్పెసిఫిక్ పర్పస్ కోసం. ఇప్పుడు ఎలా అంటే కొంతమంది మెంటల్లీ రిటార్డెడ్ పీపుల్ ఉంటారు, ఆర్ సమ్ డిఫరెంట్ పీపుల్ హూ ఆర్ అనేబుల్ టు టేక్ ఆల్ ది కామన్ టెస్ట్ విచ్ వీ హ్యావ్ ప్రీవియస్లీ డిస్కస్. వాళ్ళ కోసం స్పెషల్ టైప్స్ ఆఫ్ టెస్ట్ ఉంటాయి. అండ్ టెస్టింగ్ మెజరింగ్ ట్రైట్స్ ఇన్ డిఫరెంట్ ఏరియాస్. ఇప్పుడు ఆర్మీ ఇంటర్వ్యూస్ కి నేను కొన్ని అటెండ్ అయ్యాను. ఆ ఎస్ఎస్బి ఇంటర్వ్యూలో ఏముంటుందంటే దే కండక్ట్ ఏ సైకాలజికల్ టెస్ట్ అనమాట. ఫస్ట్ స్క్రీనింగ్ చేసేస్తారు అండ్ సైకలాజికల్ టెస్ట్. దే విల్ సీ వెదర్ యూ హ్యావ్ ది కెపాసిటీ. ఇప్పుడు స్ట్రెస్ఫుల్ సిచ్యువేషన్ ఉంటుంది, ఆర్మీ, నేవీ, ఎయిర్ ఫోర్స్ అలాంటి ఆర్మడ్ ఫోర్సెస్ లో వెళ్తే స్ట్రెస్ఫుల్ సిచ్యువేషన్ ఉంటుంది. ఆ స్ట్రెస్ఫుల్ సిచ్యువేషన్ లో హౌ యు ఆర్ గోయింగ్ టు క్రియేట్ ది సొల్యూషన్ ఫర్ ది ప్రాబ్లమ్. ఇలాంటివన్నీ చెక్ చేయడానికి ఇలా స్పెషల్ ట్రేట్స్, డిఫరెంట్ ఏరియాస్ లో ఉన్న టెస్ట్ ట్రేట్స్ ని చేయడానికి వి డిటర్మైన్ అనమాట. సో మూవింగ్ అహెడ్, యూజెస్ ఆఫ్ టెస్ట్ ఇన్ కౌన్సిలింగ్ సిచ్యువేషన్. అసలు కౌన్సిలింగ్ లో టెస్ట్లు ఎందుకు చేస్తాము అంటే, యాజ్ వి ఆల్రెడీ డిస్కస్డ్ అండ్ డిస్కసింగ్, డయాగ్నోసిస్ పర్పస్ కోసం. ఒక డిసీజ్ కానీ, ఒక ప్రాబ్లం కానీ ఏదన్నా ఉంటే కానీ డయాగ్నోసిస్ చేయగలగాలన్నమాట. వై దట్ ప్రాబ్లమ్ హ్యాస్ అరైజ్డ్ అండ్ వై దట్ ఈస్ బీయింగ్ క్రియేటెడ్, వాట్ ఈస్ ది పర్పస్, వాట్ ఈస్ ద రీజన్ బిహైండ్ ది ప్రాబ్లమ్ అనేది డయాగ్నోస్ చేయగలగాలి. అండ్ ఆల్సో సెల్ఫ్ ఎవాల్యుయేషన్. సమ్ టైమ్స్ వాట్ హ్యాపెన్స్ ఇస్ దట్ సమ్ సైకాలజిస్ట్ ఆర్ సమ్ డాక్టర్స్ వాళ్ళు టెస్ట్ చేసుకుంటారు అనమాట. కరోనా టైంలో డాక్టర్స్ దే యూస్ టు చెక్ ఎవ్రీ 1 week or 3-4 days or 5 days themselves whether they got infected or not. సెల్ఫ్ ఎవాల్యుయేషన్ అనమాట. అలాగే కౌన్సిలింగ్ సిచ్యువేషన్ లో కూడా ఈ టెస్ట్ కొన్ని వరకు ఏమవుతుంది అంటే, హౌ అవర్ మెంటల్ సిచ్యువేషన్ ఈస్, హౌ దిస్ ఏదైనా పర్టికులర్ ఈవెంట్ జరిగిన తర్వాత, ఏదైనా ఒక ఇన్సిడెంట్ జరిగిన తర్వాత హౌ యూ హ్యావ్ చేంజ్ అండ్ హౌ దట్ హ్యాస్ ఇంపాక్టెడ్ యువర్ లైఫ్,
how that has impacted your personality అనే సెల్ఫ్ ఎవాల్యుయేషన్ కోసం కూడా పనికొస్తుంది. అండ్ సెల్ఫ్ డిస్కవరీ ఇప్పుడు మనము కొన్నిసార్లు ఏమవుతుంది అంటే మీరు పేపర్లో కానీ లేకపోతే ఇలాగే ఆన్లైన్లో ఎక్కడైనా చూసుంటారు. ఏమని వస్తుంది అంటే ఒక క్వశ్చన్స్ ఇస్తారు, ఇన్ని క్వశ్చన్స్ ఒక 30-40 క్వశ్చన్స్ ఇస్తారు. 30-40 క్వశ్చన్స్ ఇచ్చిన తర్వాత యూ స్టార్ట్ ఆన్సరింగ్ టు ఎవ్రీ క్వశ్చన్ అండ్ ఆఫ్టర్ లాస్ట్ తర్వాత ఏంటి అంటే దే ఆర్ ఫైనల్ ఏంటి అంటే దాన్ని యాడ్ చేస్తారు అనమాట. ఇఫ్ యూ హ్యావ్ స్కోర్డ్ మోర్ దెన్ 30 యువర్ పర్సనాలిటీ ఈస్ వెరీ గుడ్. ఇఫ్ యూ హ్యావ్ స్కోర్డ్ బిట్వీన్ 25 to 30 యూ నీడ్ టు ఇంప్రూవ్ 20 to 25. అంటే ఇలాంటి సెల్ఫ్ డిస్కవరీ ఇలాంటి టెస్టులు రాయడం వల్ల వీల్ గెట్ టు అండర్స్టాండ్ అబౌట్ అవర్ సెల్ఫ్, వీల్ డిస్కవర్ అవర్ పొటెన్షియల్. ఇలాంటి వాటి కోసం కూడా టెస్ట్లు అనేది క్రియేట్ చేస్తావు. ఓకేనా? దెన్ మూవింగ్ అహెడ్, కాషన్స్ ఫర్ యూజ్ ఆఫ్ సైకలాజికల్ టెస్ట్. ఈ కాషన్స్ సైకలాజికల్ టెస్ట్ చేసేటప్పుడు వాట్ ఆర్ ది కాషన్స్ వీ నీడ్ టు టేక్ కేర్. ఆ క్వశ్చన్స్ అనేది ఓవర్ స్ట్రెచ్ కూడా ఉండకూడదు. ఓవర్ స్ట్రెచ్డ్ ఇప్పుడు లైక్ యు ఆర్ ఆస్క్డ్, ఒక పేషెంట్ ఒక కౌన్సిలర్ దగ్గరికి వెళ్ళి, ఒక క్లయింట్ కౌన్సిలర్ దగ్గరికి వెళ్ళి హౌ దిస్ ప్రాబ్లమ్ అంటే ఒక్క నిమిషం మీరు ఫామ్ ఫిల్ చేయండి అని ఇచ్చి ఆ ఫామ్ ఫిల్ చేయడానికి 2 గంటలు టైం పట్టింది అనుకోండి. Are you sure that he will give proper answer for the last 10 or 15 or 20 questions? For the last 1 hour, how his mental situation will be? So, this test అనేది ఎక్కువ స్ట్రెచ్ చేయకూడదు. స్ట్రెచ్ చేస్తే you will not get the proper answer. If you have to do that, you need to give sufficient breaks. Sufficient breaks ఇచ్చిన తర్వాతనే you should be able to do that. And also overemphasized. It should not be overemphasized. అంటే టెస్ట్ రిజల్ట్ వచ్చింది, ఆ టెస్ట్ రిజల్ట్ మీదనే యూ విల్ బి కంప్లీట్లీ డిపెండెంట్. మీరు అది తప్ప ఇంకేం పట్టించుకోను, నేను ఈ టెస్ట్ లో ఇట్లా వచ్చింది కాబట్టి ఇదే అని చెప్పేసి. కొన్నిసార్లు ఏమైతుంది, ఎగ్జామ్ రాసిన తర్వాత యూ మే సీ దట్ అరే ఇక్కడ వాళ్ళ బిహేవియర్ ఈస్ డిఫరెంట్, బట్ టెస్ట్ రిజల్ట్ ఏమంటుంది, హీస్ వెరీ సీరియస్ అంటుంది. బట్ వెన్ ఐ సీ ఆర్ టాక్ టు హిమ్ పర్సనల్లీ ఇట్ అపియర్స్ దట్ హీస్ వెరీ జోవియల్ పర్సన్. సో అలాంటి టైంలో ఓకే హీ మైట్ హ్యావ్ ఆన్సర్డ్ రాంగ్ అని చెప్పేసి వీ షుడ్ బి ఏబుల్ టు అండర్స్టాండ్ దట్. అలా కాకుండా ఇఫ్ యు ఓవర్ ఎంఫసైజ్ ఆన్ దట్ పర్టికులర్ పర్సన్ or that particular test, then it will be a disaster and the counseling process will not take place properly and administered too quickly. There need to be some gap, or after one examination or one test there should be gap, and one sitting second sitting వాటికి గ్యాప్ ఉండాలి. అండ్ ఒక టైప్ ఆఫ్ టెస్ట్ కండక్ట్ చేసిన తర్వాత వెంటనే వేరే టైప్ ఆఫ్ టెస్ట్ కండక్ట్ చేస్తే the previous test influence will be particularly definitely there on the next page. మనము ఎగ్జామ్ రాసేటప్పుడు ఫస్ట్ పేజ్ చాలా బాగా రాయాలి అంటాం. ఎందుకు అంటే ఫస్ట్ ఇంప్రెషన్ ఈజ్ బెస్ట్ ఇంప్రెషన్ అంటాం. అంటే ఈ ఇంప్రెషన్ అనేది వేరే వాటికి క్యారీ అయిపోతుంది. ఈ టెస్ట్ కూడా సేమ్ అట్లే. ఒక దాంట్లో మనము అడ్మినిస్ట్రేట్ పెట్టిన తర్వాత కొద్ది సఫిషియెంట్ గ్యాప్ ఇవ్వకపోతే మన బ్రెయిన్ సెటిల్ కాకముందు ఇంకో ఎగ్జామ్ పెట్టేస్తే ఏమవుతుంది అంటే అది మనకి రిజల్ట్స్ అనేవి కరెక్ట్ రావు. ద రిజల్ట్స్ విచ్ వి గెట్ ఫ్రమ్ ది సెకండ్ టెస్ట్ విల్ బి more influenced from the first test. The answers will got influenced and lose sight and morbidity. So ఇది కండక్ట్ చేసేటప్పుడు సో ఈ టెస్టులు కండక్ట్ చేయడం వల్ల ఏమవుతుంది అంటే what happens exactly after these type of tests when they are not conducted properly. కొద్దిసార్లు ఏమవుతుంది, కొన్ని ఇబ్బందికరమైన క్వశ్చన్స్ ఉండొచ్చు. There may be some questions which will create some disturbance or problem with the person. So అలాంటి వాటి వల్ల ఏమవుతుంది, client and counselor and client relation may get hampered. అలా రిలేషన్ హ్యాంపర్ అయినందువల్ల ఏమవుతుంది, నెక్స్ట్ మన దగ్గరకు వస్తారన్న గ్యారంటీ లేదు, వచ్చినా కూడా కరెక్ట్ గా రెస్పాండ్ అవుతారని ఓపెన్ అప్ అవుతారన్న గ్యారంటీ లేదు. సో ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ అవుతుంటాయి అనమాట. అండ్ టెస్ట్ రిజల్ట్ వచ్చిన తర్వాత వి బికమ్ జడ్జ్మెంటల్ అనమాట. వి స్టార్ట్ జడ్జింగ్ దట్ పర్సన్. అరే ఇలా రాశాడు అలా రాశాడు అని చెప్పేసి జడ్జ్మెంటల్ అయిపోతుంది. అండ్ దీస్ టెస్ట్ సేల్స్ షుడ్ బి మానిటర్డ్. పర్టికులర్ అండ్ ఎలిజిబుల్ పర్సన్ దగ్గరికి వెళ్తున్నదా లేకపోతే ఎవరు పడితే వాళ్ళు కొనుక్కుంటున్నారా అనేది వి షుడ్ బి ఏబుల్ టు సీ అండ్ వి షుడ్ బి ఏబుల్ టు మానిటర్ అనమాట. అండ్ స్కోర్స్ రీచ్ అయిన స్కోర్స్ ఏంటి అంటే ఆ స్కోర్స్ ని ఎవాల్యుయేట్ చేయడం కూడా మంచి పర్టికులర్ పర్సన్ ని కేపబుల్ పర్సన్ ఎవాల్యుయేట్ చేయాలి. ఎవరు పడితే వాళ్ళు ఎవాల్యుయేట్ చేస్తే మనం దానిలో కరెక్ట్ ఆన్సర్ రాదు. ఇప్పుడు మీరు ఒక బ్లడ్ శాంపుల్ ఇచ్చారు, బ్లడ్ శాంపుల్ ఇచ్చిన తర్వాత ఆ పర్టికులర్ బ్లడ్ శాంపుల్ ని ఏదైనా మంచి విజయ డయాగ్నోస్టిక్స్ లాంటి వాటికి ఇచ్చినారు అనుకోండి, ఒక టైప్ ఆఫ్ రిజల్ట్ రావచ్చు. లేకపోతే పక్కన లోకల్ వాటికి ఇచ్చినాం అనుకోండి, వాళ్ళ దగ్గర అంత టెస్టింగ్ ఎక్విప్మెంట్ లేదు.
బ్లడ్ కాదు కానీ ఏదైనా థైరాయిడ్ రిలేటెడ్ ఏదైనా పెద్ద టెస్టులు ఉన్నాయనుకోండి. సో చిన్న అంటే కేపబుల్ పర్సన్ వాళ్ళ దగ్గర పర్టిక్యులర్ ఎక్విప్మెంట్ లేకపోతే యూ కాంట్ గెట్ ది రిజల్ట్, ప్రాపర్ రిజల్ట్ రాలేదన్నమాట. సో అందుకోసం వి షుడ్ దట్ స్కోర్ షుడ్ రీచ్ ది ఎలిజిబుల్ అండ్ కేపబుల్ పర్సన్. అండ్ నాన్ టెస్ట్ మెథడ్, ఇప్పటివరకు వీ హ్యావ్ డిస్కస్డ్ అబౌట్ టెస్ట్ మెథడ్. నాన్ టెస్ట్ మెథడ్ లో ఏంటిది అని చూసుకుంటే కేస్ హిస్టరీ. కేస్ హిస్టరీ అంటే మనం ఎప్పుడైనా డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు హీల్ ఆస్క్ లాట్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్, లాట్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్. వాట్ డూ యూ ఈట్, వాట్ డూ యూ లైక్ హాట్ వాటర్, కూల్ వాటర్, ఆర్ యూ గెటింగ్ మోషన్స్ ప్రాపర్లీ, ఎనీ క్వశ్చన్స్, ఎన్ని మీ ఫ్యామిలీలో ఎవరికైనా ఈ ప్రాబ్లం ఉందా, మీకు ఈ ప్రాబ్లం ఉందా, ఎవరికన్నా ఇది ఉందా అది ఉందా అని చెప్పేసి ఒక కేస్ హిస్టరీ అనమాట. దే రైట్ ఆల్ ది డీటెయిల్స్ ఆఫ్ ది పర్సన్, డెమోగ్రఫిక్ డీటెయిల్స్, ఎడ్యుకేషన్ డీటెయిల్స్, పర్సనల్ డీటెయిల్స్, స్పెసిఫిక్ డీటెయిల్స్, ఏదైనా ప్రాబ్లం కి సంబంధించిన స్పెసిఫిక్ డీటెయిల్స్ ఉంటే అవన్నీ రాస్తారనమాట. అండ్ నాట్ ఓన్లీ దట్, ఆటోబయోగ్రఫీస్ నుంచి కూడా వి గెట్ ఏ ఇన్ఫర్మేషన్. ఇప్పుడు కొన్ని బుక్స్ ఉంటాయి, వింగ్స్ ఆఫ్ ఫైర్ అని చెప్పేసి డాక్టర్ అబ్దుల్ కలాం గారి ఆటోబయోగ్రఫీ. సో వాటి నుంచి మనకి ఇన్ఫర్మేషన్, ఆ బుక్ చదవడం వల్ల వాట్ కైండ్ ఆఫ్ దట్ పర్సన్ ఈజ్, ఏమంటాడు ఒకసారి ఒక రాకెట్ మిసైల్ టెస్టింగ్ ఫెయిల్ అయిపోయినప్పుడు, రాకెట్ టెస్టింగ్ ఫెయిల్ అయినప్పుడు హిస్ మెంటర్ సారాభాయ్, విక్రమ్ సారాభాయ్, అతను ముందు వచ్చేసి అవును ప్రాబ్లం నా వల్లనే జరిగింది అని చెప్పి హీ టుక్ ది రెస్పాన్సిబిలిటీ. బట్ when the event was successful, when the rocket was successfully launched, that mentor has said that this is all due to our team effort అని చెప్పేసి. సో ఇట్ ఆటోబయోగ్రఫీలో ఉంది. ఆటోబయోగ్రఫీలో ఏంటిదంటే వీ కెన్ సీ ఓకే, ఆ పర్టికులర్ ఇన్సిడెంట్ ని అబ్దుల్ కలాం గారు గుర్తుపెట్టుకుని ఆ బుక్ లో రాశారు అంటే హీ అప్రిషియేట్స్ అండ్ హీ హ్యాస్ ఎ గ్రాటిట్యూడ్ టైప్ ఆఫ్ మెంటాలిటీ అనేది మనకు ఒకటి అర్థం అయిపోతుంది అనమాట. సో ఈ ఆటోబయోగ్రఫీస్ నుంచి కూడా మనకు ఇన్ఫర్మేషన్ వస్తుంది. నాట్ ఓన్లీ ఈ ఆటోబయోగ్రఫీలో కూడా స్ట్రక్చర్డ్ అండ్ అన్స్ట్రక్చర్డ్ అనమాట. స్ట్రక్చర్డ్ అంటే చిన్నప్పటి నుంచి జరిగిన ఈవెంట్స్, క్రోనోలాజికల్ ఈవెంట్స్ అనమాట. వేర్ డిడ్ హీ టుక్ బర్త్, తీసుకున్న తర్వాత ఏమైంది, ప్రైమరీ ఎడ్యుకేషన్, హయ్యర్ ఎడ్యుకేషన్, ఇనీషియల్ అర్నింగ్ డేస్, తర్వాత ఏమైంది, ఇలాంటి అన్ని డీటెయిల్స్ ఉంటాయి అనమాట. అన్స్ట్రక్చర్డ్ అంటే కొన్ని పర్టికులర్ ఈవెంట్స్ గురించే ఉంటాయి. సో దీస్ ఆర్ అబౌట్ ఆటోబయోగ్రఫీ. అనెక్డోటల్ రికార్డ్స్ అంటే ఇప్పుడు రికార్డ్ రాసి పెడతారనమాట. ఇప్పుడు లైక్ మనం ఎక్స్పెరిమెంట్ రాసేటప్పుడు ఒక ఎక్స్పెరిమెంట్ రాస్తే ఏం జరిగింది, దాని ఇన్ఫ్లుయెన్సెస్ ఏమొచ్చాయి, దాని కంక్లూజన్స్ ఏమున్నాయని చెప్పేసి మనం రాస్తాం. సో అలాగే ఒక పర్సన్ కి, ఒక స్కూల్ స్టూడెంట్ కి వాళ్ళ టీచర్ రాస్తుంటారు అనమాట ఈ అనెక్డోటల్ రికార్డ్. హౌ హిస్ పర్ఫార్మెన్స్ ఈజ్ ఇన్ దిస్ సెమిస్టర్, ఎలా ఉంది, ఆ రిమార్క్స్ మనకి ఆ ప్రోగ్రెస్ రిపోర్ట్ ఉంటుంది కదా, దాంట్లో హీఈస్ వెరీ టాకెటివ్ ఆర్ హీఈస్ నాట్ కాన్సన్ట్రేటింగ్ ఇన్ ది క్లాస్ అండ్ హీ స్లైట్లీ ఇంప్రూవింగ్, అలాంటి అన్ని ఉంటాయి అనమాట అనెక్డోటల్ రికార్డ్ లో. అలాంగ్ విత్ దట్ రేటింగ్ స్కేల్స్ మనం ఎప్పుడైనా మాట్లాడినప్పుడు, ఫోన్ లో ఏదైనా ప్రాబ్లం ఉందని ఒకటి మాట్లాడినప్పుడు, ఆఫ్టర్ దట్ ద ఎగ్జిక్యూటివ్ విల్ సే దట్ sir, please rate the experience you have received from us based on the information or the service provided అని అంటారు. సో ఆ రేటింగ్ లో కూడా మనం ఏమంటాం, మనకి ఏదైనా క్వశ్చన్స్ ఇచ్చేసి ఆ క్వశ్చన్స్ లో హైలీ అగ్రీ, హైలీ డిసగ్రీ, న్యూట్రల్, సాటిస్ఫైడ్, వెరీ సాటిస్ఫైడ్, అలాంటి క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి. దీస్ ఆర్ రేటింగ్ స్కేల్స్ ఉంటాయి అనమాట, రేటింగ్ స్కేల్ అంటారు. అండ్ క్యూములేటివ్ రికార్డ్ అంటే ప్రోగ్రెసివ్ గా ఒక ఈవెంట్ తర్వాత ఇంకో ఈవెంట్ జరిగింది, ఆ ఈవెంట్ కి సంబంధించిన రికార్డ్స్, నువ్వు ఒక పర్సనల్ గా ఉన్నప్పుడు ఎలా ఉన్నావు, గ్రూప్ తో ఉంటే ఎలా ఉంటావు, ఒక ఆర్గనైజేషన్ లో ఎలా ఉంటావు, అండ్ డిఫరెంట్ సిచ్యువేషన్స్ లో ఎలా ఉంటాయి నీ సిచ్యువేషన్స్, నీ బిహేవియర్ అనేది క్యూములేటివ్ రికార్డ్ లో మనకి తెలిసిపోతుంది. అండ్ పీపుల్ డేటా క్వశ్చనర్ లో వాళ్ళని అడతారు అనమాట క్వశ్చన్స్. వాట్ ఆర్ ది డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ హ్యాబిట్స్ యూ హ్యావ్, వాట్ ఈస్ యువర్ నేమ్, వాట్ ఈస్ యువర్ ప్రిఫరెన్సెస్, అలాంటివన్నీ ఈ పీపుల్ డేటా క్వశ్చనర్ లో ఉంటుంది. అండ్ సోషియోమెట్రిక్ టెక్నిక్స్ లో ఏంటిది అంటే హౌ పర్టికులర్ పర్పస్ లో పర్టికులర్ టైంలో మీ ఇంటర్పర్సనల్ స్కిల్, సోషియోమెట్రిక్ స్కిల్స్ ఎలా ఉన్నాయి, హౌ యూ డీల్ విత్ అదర్ పర్సన్, హౌ యూ డీల్ ఇన్ ఏ గ్రూప్ అనేది మనకి సోషియోమెట్రిక్ టెక్నిక్స్ లో ఉంటాయి. దాంతో పాటు ప్రొజెక్టివ్ టెక్నిక్స్ అంటే అసలు ఇక్కడ మనకి రోషక్ అండ్ థిమాటిక్ పర్సెప్షన్ టెస్ట్ అని చెప్పేసి, థిమాటిక్ పర్సెప్షన్ టెస్ట్ ఆర్మీలో పెడతారనమాట. ఐ హావ్ అటెండ్ దట్ ఇంటర్వ్యూ. అక్కడ ఏంటి అంటే హేజీ పిక్చర్ విల్ బి గివెన్. హేజీ పిక్చర్ మీకు నేను గ్రూప్ లో పెడతాను ఒక ఎగ్జాంపుల్, ఇప్పుడు ఈ పీపీటీలో ఇంక్లూడ్ చేయలేదు.
సో ఆ హేజీ పిక్చర్ పెట్టేసి దాంట్లోకి మీకు ఏం కనిపిస్తుంది అది రాయండి అని అంటారు అనమాట. ఏం కనిపిస్తుంది అంటే అసలు మనకి ఏం కనిపించదు, అంత మనమే ఊహించుకోవాలి. కంప్లీట్లీ బ్లర్డ్ ఉంటుంది పిక్చర్. వాట్ ఈస్ దిస్, హౌ ఈస్ దిస్ అనేది మనకు అర్థం కాదు. సో వాటిలో నుంచి ఈ రోచాక్స్ టెస్ట్ లో కూడా ఏంటిది అంటే ఇంక్ బ్లాట్స్ పెడతారనమాట. ఇంక్ డాట్స్ పెట్టేసి దాన్ని స్ప్రెడ్ చేసేసి దాని మీద దే విల్ ఆస్క్ యూ టు రైట్ ఎ స్టోరీ ఆర్ ది సిచ్యువేషన్ ని డిస్క్రైబ్ చేయండి అంటారు. సో రోషక్ అండ్ థీమాటిక్ పర్సెప్షన్ టెస్ట్ ఈ ప్రొజెక్టివ్ టెక్నిక్స్ అనమాట నాన్ టెస్ట్ మెథడ్స్ లో. సో నో కమింగ్ టు దిస్ డయాగ్నోసిస్ పార్ట్. డయాగ్నోసిస్ అంటే ఇప్పుడు మీరు టెస్ట్ కండక్ట్ చేశారు, ఓకే వాట్ ఆర్ యూ ఇన్ఫరింగ్ ఆర్ వాట్ ఆర్ యూ గెటింగ్ ఫ్రమ్ దట్ అనేది ఇక్కడ డయాగ్నోసిస్ పార్ట్ లో వీల్ డీల్ అనమాట. సో ఎసెన్షియల్ ఆస్పెక్ట్ ఈ మొత్తం ప్రాసెస్ లో, ఈ కౌన్సిలింగ్ ప్రాసెస్ లో దిస్ ఇస్ వెరీ ఎసెన్షియల్ ప్రాసెస్ అనమాట. ఈ థెరపీ మొత్తం జరిగే దాంట్లో ఎసెన్షియల్. ఎందుకంటే ఈ డయాగ్నోసిస్ లో మీకు ఆన్సర్ వచ్చింది, ఓకే యూ హ్యావ్ కండక్టెడ్ టెస్ట్ ఫర్ 100 మార్క్స్, సమ్ పర్సన్ హ్యాస్ గెయిన్డ్ 67 మార్క్స్. ఆ 67 పాయింట్ మార్క్స్ లో నుంచి వాట్ ఆర్ యూ డిటర్మైనింగ్, వాట్ ఇన్ఫర్మేషన్, వాట్ ఎగ్జాక్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఆర్ యూ గెటింగ్ ఫ్రమ్ దట్ అనేది మనము ఇక్కడ తెలుసుకుంటాం అనమాట డయాగ్నోసిస్ దాంట్లో. అండ్ ఈ డయాగ్నోసిస్ లో ఏమైంది అంటే డిఫరెంట్ పర్సన్ హ్యాస్ గివెన్ డిఫరెంట్ ఎక్స్ప్లెనేషన్. ఇప్పుడు తాన్ అనే అతను ఏమన్నాడంటే ఈ డయాగ్నోసిస్ ఒక ఆర్గనిజం ఒక పర్సన్ గురించి ఒక డిస్క్రిప్షన్ ఇస్తుంది అని చెప్పాడు. And what at the same time Taylor has said that he gives a comprehensive picture of the person. Comprehensive picture అంటే ఒక బ్రీఫ్ ఆర్ ఓవరాల్ పిక్చర్ ఇస్తుంది అని అంటారు. అండ్ ఇంకోటి ప్యాటర్సన్ లో ఏంటి అంటే అండర్స్టాండింగ్, ఒక క్లయింట్ ని ఎక్స్టర్నల్ వ్యూలో నుంచి అర్థం చేసుకోవడం ఎలా అనేది ప్యాటర్సన్ సేస్ దట్ ఇట్ హ్యాపెన్స్ ఇన్ ది డయాగ్నోసిస్. అండ్ దీని వల్ల ఈ డయాగ్నోసిస్ లో ఏంటిదంటే కన్సైజ్ స్టేట్మెంట్, ఒక ప్రాబ్లం అనేది కన్సైజ్ గా మనము తెలుసుకోగలుగుతాము, డిటర్మైన్ చేయగలుగుతాము. అండ్ అట్ ది సేమ్ టైం వీ కెన్ క్రియేట్ అన్ హైపోథసిస్ వెదర్ హీఈస్ ఎ గుడ్ పర్సన్ ఆర్ ఎ బ్యాడ్ పర్సన్. వీ కెన్ అజ్యూమ్, ఒక హైపోథసిస్ అనేది క్రియేట్ చేసుకోగలుగుతాం. అండ్ సిమిలర్లీ బ్రామర్ అండ్ షోస్ట్రోమ్ ఏమంటాడు అంటే ఇట్స్ ఎ డిస్క్రిప్టివ్ స్టేట్మెంట్ ఐడెంటిఫైయింగ్ క్లయింట్ స్టైల్ అనమాట. డిస్క్రిప్టివ్ స్టేట్మెంట్ లో ఆ క్లయింట్ స్టైల్ అనేది అర్థం చేసుకోగలుగుతాము అని. అండ్ ఇట్ గివ్స్ అన్ అవేర్నెస్ టు ది క్లయింట్. ఇప్పుడు క్వశ్చన్స్ రాసేటప్పుడు హౌ ఆర్ యూ బిహేవింగ్ ఇన్ దట్ సిచ్యువేషన్, హౌ ఆర్ యూ అట్లాంటివి ఉండేసరికి ఏమవుతుందంటే అదే ఇలాంటి టైంలో మనం ఇలా బిహేవ్ చేయకూడదు కదా అని చెప్పేసి ఒక అవేర్నెస్ అనేది క్రియేట్ అవుతుంది. ఓకే. అండ్ రాజర్స్ ఆల్సో సేస్ దట్ కౌన్సిలర్ ఈజ్ రెస్పాన్సిబుల్. ఈ డయాగ్నోసిస్ ప్రాసెస్ లో కౌన్సిలర్ హ్యాస్ ఎ మోర్ రెస్పాన్సిబిలిటీ, ఎలా జడ్జి చేస్తున్నాడు, ఎలా ఎవాల్యుయేట్ చేస్తున్నాడు అని చెప్పేసి. అండ్ హీస్ కమిటెడ్ ఆర్ హీస్ బాండ్ టు డిటర్మైన్, ఇలా ఈ పాయింట్స్ వచ్చాయి, ఇదంతా వచ్చాయి, సో యూ షుడ్ బి ఏబుల్ టు డిటర్మైన్ అనేది చెప్పడము. అండ్ ఇన్ఫర్ చేయగలుగుతాం ఇన్ఫర్మేషన్. సో ఈ డయాగ్నోసిస్ నుంచి ఇన్ఫర్ చేయడానికి. బట్ సమ్ టైమ్స్ వాట్ హ్యాపెన్స్ ఇస్ దట్ బికమ్స్ బ్లింకర్స్ ఆల్సో. బ్లింకర్స్ అంటే ఎట్లా అంటే ఇట్ విల్ నాట్ ఎలో యూ టు సీ బియాండ్ ఇట్ అనమాట. టెస్ట్ రిజల్ట్ ఇట్లా వచ్చింది, టెస్ట్ రిజల్ట్ ఇంత వచ్చింది అంటే ఓకే ఈ రిజల్ట్ వచ్చిందంటే ఇంతే అని అనుకుంటాం మనము. నో, దాని బియాండ్ కూడా కొద్దిగా ఉండొచ్చు. దేర్ మే బి సమ్ సిచ్యువేషన్ వేర్ హీఈస్ అనేబుల్ టు గివ్ ప్రాపర్ రెస్పాన్స్ ఎట్ దట్ పర్టికులర్ సిచ్యువేషన్ ఆర్ ఏదైనా కావచ్చు రీజన్, ఆ పర్టికులర్ టైంలో రాంగ్ ఆన్సర్ ఇచ్చి ఉండొచ్చు. సో ఇది మనము అది అర్థం చేసుకొని హిస్ బిహేవియర్ మీద, ఆ సిచ్యువేషన్ మీద డిపెండ్ అయి చేయాలి. లేదు ఆ ప్రాబ్లమ్ లో ఆ టెస్ట్ లో ఈయన ఇట్లా ఇచ్చిండు అంటే హీస్ బ్యాడ్ పర్సన్ అని మనం డిటర్మైన్ చేసుకున్నాం అనుకో, then it is not going to help us. Okay. And then next ఏంటిది డయాగ్నోసిస్ లో ఇంకోటి కూడా చెప్పేశారు, ఏంటి సైకలాజికల్ డయాగ్నోసిస్ ఏంటి, ఆ స్టేట్మెంట్ యొక్క డిస్క్రిప్షన్, ఆ ప్రాబ్లం యొక్క డిస్క్రిప్షన్ చేయడము. అండ్ విచ్ కౌన్సిలింగ్ టెక్నిక్ హ్యాస్ టు బి డిటర్మైన్డ్ అది అర్థమైపోతుంది. అండ్ వాట్ అవుట్కమ్ మే కమ్ ప్రెడిక్ట్ చేస్తారనమాట, వాట్ అవుట్కమ్ మే కమ్ అనేది ప్రెడిక్ట్ చేయగలుగుతాము. అండ్ ఆల్సో సేస్ విలియమ్సన్ సేస్ దట్ ఇట్స్ ఏ స్ట్రక్చర్డ్ సమ్మరీ ఆఫ్ సిగ్నిఫికెంట్ కేస్ డేటా. డయాగ్నోసిస్ పార్ట్ లో ఏమంటారంటే స్ట్రక్చర్డ్ సమ్మరీ ఆఫ్ సిగ్నిఫికెంట్ కేస్ డేటా. అంటే ఇక్కడ ఫస్ట్ డయాగ్నోసిస్ ఆఫ్ ప్రాబ్లం జరుగుతుంది, అసలు ఏం ప్రాబ్లం అయింది అనేది. అండ్ డయాగ్నోసిస్ ఆఫ్ పర్సన్, ఆ పర్సన్ గురించి ఏంటి తెలుసుకుంటారు. డయాగ్నోసిస్ మే మీన్ ప్రోగ్నోసిస్, అంటే వాట్ ఈస్ ద ట్రీట్మెంట్ టెక్నిక్స్ వి నీడ్ టు డెవలప్ అనేది విలియమ్సన్ ఈ డయాగ్నోసిస్ టెక్నిక్ లో నుంచి తెలుస్తుంది అని చెప్పారు. అండ్ ఆల్సో ప్లాన్ ఫర్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ట్రీట్మెంట్ ఎలా ట్రీట్ చేయాలి,
ఎలాంటి ట్రీట్మెంట్ వాడాలి, మనము ఈ పర్టికులర్ సిచ్యువేషన్ ని ఫేస్ చేయాలి, ఈ పర్టికులర్ క్లయింట్ ని ఫేస్ చేయాలి అంటే ఇలాంటి పర్టికులర్ సిచ్యువేషన్ ఈ డయాగ్నోసిస్ అనేది డిటర్మైన్ చేస్తుంది. అండ్ ఇట్ కెన్ బి మెయిన్లీ యూజ్డ్ ఫర్ రిపోర్టింగ్ ఆర్ కమ్యూనికేటింగ్. sometimes what happens is that ఈ కౌన్సిలింగ్ చేసే వాళ్ళు సపరేట్ ఉంటారు అండ్ టెస్ట్ కండక్ట్ చేసే వాళ్ళు, ఇనిషియల్ స్క్రీనింగ్ కండక్ట్ చేసే వాళ్ళు సపరేట్ ఉంటారు అనమాట. సో మెయిన్లీ రిపోర్ట్ చేయడానికి ఆ పర్టికులర్ కౌన్సిలర్ అంటే చీఫ్ కౌన్సిలర్ ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళకి ఈ పర్టికులర్ పర్సన్ గురించి చెప్పాలి అంటే రిపోర్ట్ చేయాలి ఆర్ కమ్యూనికేట్ చేయాలి అంటే ఆ టెస్ట్ కండక్ట్ చేసి దాని మీద డయాగ్నోసిస్ చేసి వాళ్ళు చెప్పగలుగుతారు అనమాట. సో దిస్ ఈస్ వాట్ హ్యాపెన్స్. అండ్ ఆల్సో దేర్ ఆర్ సమ్ లిమిటేషన్స్ ఆఫ్ డయాగ్నోసిస్. లిమిటేషన్ ఏంటి అంటే ఈ ఎగ్జామ్ కండక్ట్ చేసిన తర్వాత, టెస్ట్ కండక్ట్ చేసిన తర్వాత ఆ టెస్ట్ రిజల్ట్స్ మనం ఒక దగ్గర పెట్టినప్పుడు దట్ మే నాట్ బి కంప్లీట్ అండ్ దట్ మే నాట్ బి ఫుల్ ప్రూఫ్. అంటే కంప్లీట్ గా చెప్పలేదు, ఒక పిక్చర్ అనేది కంప్లీట్ గా ఇవ్వలేదు. ఇఫ్ యు ఆర్ గోయింగ్ ఫర్ ఎ బ్లడ్ టెస్ట్ లోనే మీకు అన్ని తెలియాలి అంటే తెలియదు. ఆ బ్లడ్ టెస్ట్ టైఫాయిడ్ ఉంటే సపరేట్ బ్లడ్ టెస్ట్ ఉంటుంది, మలేరియా ఉంటే సపరేట్ బ్లడ్ టెస్ట్ ఉంటుంది, ఇంకేదన్నా కావాలంటే వేరే బ్లడ్ టెస్ట్ ఉంటుంది. ఒక బ్లడ్ టెస్ట్ కలిపి అన్ని రావాలి అంటే నో. సో అలాంటిది అనమాట. అండ్ కౌన్సిలర్ ఈ డయాగ్నోసిస్ వల్ల ఏంటి అంటే ప్రీ ఆక్యుపై చేసే ఛాన్స్ ఉంది కౌన్సిలర్ ని. హీల్ గో ఆన్ థింకింగ్ మోర్ అండ్ మోర్ అనమాట, హౌ టు టాకిల్ దిస్ సిచ్యువేషన్, హౌ టు టాకిల్ దిస్ పర్సన్ అనేది మోర్ అండ్ మోర్ హీ మే బి ప్రీ ఆక్యుపైడ్. అండ్ ఆల్సో బికాస్ ఆఫ్ దిస్ డయాగ్నోసిస్ ఇందాక మీకు చెప్పినట్టే దెర్ మే బి ఛాన్స్ దట్ జడ్జిమెంటల్ యాటిట్యూడ్ రావచ్చు. ఒక క్వశ్చన్ కండక్ట్ చేశారు, ఒక ఎగ్జామ్ కండక్ట్ చేశారు, ఆ కండక్ట్ చేసిన ఎగ్జామ్ లో పర్ఫార్మెన్స్ అనేది కరెక్ట్ లేదు అంటే మనం ఏమనుకుంటాం, అరే ఇడు ఆ మార్క్స్ ప్రకారం చూసుకుంటే హీఈస్ నాట్ ఇంటెలిజెంట్ అని అనిపిస్తుంది. బట్ వెన్ యూ స్టార్ట్ టాకింగ్ టు దట్ పర్సన్ హీ స్పీక్స్ వెరీ గుడ్ థింగ్స్ అండ్ వెరీ డీప్ థింగ్స్ మాట్లాడినప్పుడు అరే హీఈస్ వెరీ గుడ్ కదా అనిపిస్తుంది. సో ఈ డయాగ్నోసిస్ వల్ల ఏంటి అంటే దే మే క్రియేట్ సమ్ ఆటోమేటికల్ జడ్జ్మెంట్ అనేది క్రియేట్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంది. అండ్ హోలిస్ సేస్ దట్ టూ ఆస్పెక్ట్స్ ఉన్నాయి. ఏంటి అంటే నాలెడ్జ్ ఆఫ్ ఇండివిజువల్ అనేది తెలుస్తుంది, ఎట్ ది సేమ్ టైం ఆ ప్రాబ్లం గురించి కౌన్సిలర్ కి ఎంత ఐడియా ఉంది. ఇప్పుడు ఒకరికి ప్రాబ్లం ఉంది, ఆ ప్రాబ్లం ఉందని చెప్పి కౌన్సిలర్ దగ్గరికి వచ్చాడు, కౌన్సిలర్ వచ్చిన తర్వాత ఆ ప్రాబ్లం ఏంది డయాగ్నోసిస్ చేశారు. ఆ డయాగ్నోసిస్ చేసిన ప్రాబ్లం ని సాల్వ్ చేయాలి అంటే కౌన్సిలర్ కి ఆల్రెడీ అలాంటి ఎక్స్పీరియన్స్ ఉండాలి, అలాంటి సిచ్యువేషన్ లో ఎలా మేనేజ్ చేయాలి అనేది తెలిసి ఉండాలి. సో హోలీ సేస్ దట్ టూ ఆస్పెక్ట్స్ ఉన్నాయి దీంట్లో అని చెప్తాడు. అండ్ డయాగ్నోసిస్ లేదనుకోండి, వీ డోంట్ నో వాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ టు డూ, వాట్ ఈస్ ద డైరెక్షన్, వాట్ ఈస్ ద ఓరియంటేషన్ అనేది మనకి అసలు ఐడియా ఉండదు అనమాట, హౌ టు డీల్ ది సిచ్యువేషన్ అనేది. అండ్ ఆల్సో డయాగ్నోసిస్ ఇస్ నాట్ స్టాటిక్, అది ఎప్పుడు స్టాటిక్ ఉండదు, డైనమిక్ డిపెండింగ్ ఆన్ ది సిచ్యువేషన్. ఇప్పుడు సిచ్యువేషన్ లో అరే ఇతనికి ఇలాంటి టెస్ట్ కండక్ట్ చేస్తే మనకి ఇంకా ఎక్కువ ఇన్ఫర్మేషన్ రావచ్చు అన్నప్పుడు అలాంటి టెస్ట్ కండక్ట్ చేయాల్సి ఉంటుంది. సో డయాగ్నోసిస్ అనేది ఎప్పుడు స్టాటిక్ గా ఉండదు, డైనమిక్ గా ఉంటుంది. అండ్ ఆల్సో కామన్ డయాగ్నోస్టిక్స్ క్లాసిఫికేషన్ సిస్టమ్ ఇన్ కౌన్సిలింగ్. ఈ డయాగ్నోసిస్ ని కూడా కౌన్సిలింగ్ 2 types లో 3 types లో అంటే డిఫరెంట్ గా క్లాసిఫై చేశారనమాట. విలియమ్స్ అండ్ డార్లే క్లాసిఫైస్ దట్ ప్రాబ్లమ్స్ ఇలాంటి 5 types లో ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి అంటారు. పర్సనాలిటీ ప్రాబ్లమ్, ఎడ్యుకేషనల్ ప్రాబ్లమ్. పర్సనాలిటీలో అంటే అతనికి కోపం రావడం కావచ్చు, లేకపోతే అడ్జస్ట్మెంట్ ప్రాబ్లమ్, ఫ్యామిలీ తోటి ఎలా అడ్జస్ట్ అవ్వాలి అనేది తెలియకపోవచ్చు. ఆర్ ఎడ్యుకేషన్ ప్రాబ్లమ్ లో ఏంటిది అంటే స్టడీలో ఎలాంటి ఇబ్బంది కలుగుతుంది, ఏంటి కలుగుతుంది, ఎలా ఫేస్ చేయాల్సి వస్తుంది, అలాంటి ఎడ్యుకేషన్ ప్రాబ్లమ్. ఆర్ వొకేషనల్ ప్రాబ్లమ్ అంటే ఇంట్రెస్ట్, యాప్టిట్యూడ్, వేరే ఇంట్రెస్ట్ ఉంటాయి, ఆ ఇంట్రెస్ట్ ని చేయనియకపోతే పేరెంట్స్ ఆర్ పర్సూ చేయలేకపోతే అలాంటివి కావచ్చు. ఫైనాన్షియల్ ప్రాబ్లమ్స్, హెల్త్ రిలేటెడ్ ప్రాబ్లమ్స్. సో విలియమ్స్ అండ్ డార్లే సేస్ అబౌట్ దీస్ 5 classification. And Bodin says about another 5 classification. ఏంటి అంటే డిపెండెన్సీ ఎంత ఉంది తెలుస్తుంది. ల్యాక్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఆల్సో, ఎప్పుడైతే ఇన్ఫర్మేషన్ కరెక్ట్ గా ఇన్ఫర్మేషన్ లేదు ఆర్ ది పర్సన్ ఈజ్ నాట్ ఏబుల్ టు గివ్ ప్రాపర్ ఇన్ఫర్మేషన్, దెన్ ఆల్సో ఇట్ ఈస్ ఏ ప్రాబ్లం డయాగ్నోస్టిక్ చేయడంలో. అండ్ సెల్ఫ్ కాన్ఫ్లిక్ట్ కూడా ఉండొచ్చు. సమ్ టైమ్స్ ది పర్సన్ థింగ్స్ సెల్ఫ్ కాన్ఫ్లిక్ట్ లో ఏంటి అంటే సెల్ఫ్ కాన్సెప్షన్ అండ్ సమ్ అదర్ సింపుల్. వాళ్ళకి సెల్ఫ్ గా ఉన్న ఒక క్వాలిటీ ఉండొచ్చు అండ్ ఇక్కడ ఎగ్జామ్ లో రాసే అదే క్వాలిటీకి సంబంధించిన విషయం కావచ్చు, దట్ మే బి డిఫరెంట్. సో ఈ సెల్ఫ్ కాన్ఫ్లిక్ట్ అనేది జనరేట్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంటుంది. అండ్ యాంగ్జైటీ అనేది కూడా క్రియేట్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి. ఏంటంటే ఇలాంటి ఎగ్జామ్ రాస్తే ఇలా కౌన్సిలింగ్ ఆ డయాగ్నోస్టిక్ లో ఏమైపోతుంది అంటే నా గురించి ఏమనుకుంటారో, తప్పుగా అనుకుంటారేమో అని చెప్పేసి ఆ
యాంగ్జైటీ కూడా క్రియేట్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంది. అండ్ ఆల్సో ల్యాక్ ఆఫ్ అష్యూరెన్స్ ఏంటి అంటే ల్యాక్ ఆఫ్ అష్యూరెన్స్ ఏంటి అంటే ఇలాంటి ఆన్సర్ రాస్తున్నా నేను, అది కరెక్టా కాదా, ఈ వాంట్ టు చెక్ విత్ సమ్ అదర్ పర్సన్. అరే నీ పేపర్ నీది, నీ పర్సనాలిటీ నీది, ఎవ్రీథింగ్ ఈస్ డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ అదర్స్, దెన్ వై ఆర్ యూ ట్రైంగ్ టు కాపీ ది ఆన్సర్ ఫ్రమ్ అదర్? నో, ల్యాక్ ఆఫ్ అష్యూరెన్స్ వాళ్ళకి భయం ఉంటుంది అనమాట, నేను రాసింది రాంగ్ కావచ్చేమో అని చెప్పేసి. అండ్ సిమిలర్లీ పర్ల్స్ ఏమంటుండ్రు, ఇట్స్ సెల్ఫ్ మ్యానిపులేటింగ్. మన పర్సన్ అనేది సెల్ఫ్ మ్యానిపులేటింగ్, ఎప్పుడు మ్యానిపులేట్ చేసుకుంటూ ఉంటాడు అనమాట. హిస్ పర్సనాలిటీ ఈస్ నాట్ స్టాటిక్ ఆల్వేస్, ఇట్ కెన్ చేంజ్ అండ్ ఇట్ విల్ చేంజ్ అనమాట. అండ్ స్ట్రోమ్ ఏమంటాడు అంటే ఇట్స్ ఏ సిస్టమ్ ఆఫ్ అవేర్నెస్, హౌ అవేర్ యు ఆర్ అనేది తెలుస్తుంది మనకి. అండ్ దెన్ వీఆర్ మూవింగ్ అహెడ్. ఈ డయాగ్నోసిస్ లో ఇంకో క్లాసిఫికేషన్ ఏంటి అంటే ముసోరి ఫస్ట్ డైమెన్షనల్ క్లాసిఫికేషన్ అంటాడు. ఫస్ట్ డైమెన్షనల్ అంటే వొకేషనల్, ఎమోషనల్ అండ్ ఎడ్యుకేషనల్. అంటే వొకేషనల్ లో అంటే మీ కెరీర్ ఛాన్సెస్ ఎలా ఉంటాయి, హౌ ఆర్ యూ థింకింగ్, హౌ టు పర్స్యూ యువర్ కెరీర్, ఇలాంటిది అనమాట వొకేషనల్. అండ్ ఎమోషనల్ లో అంటే ఇన్ డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ ఎమోషనల్ సిచ్యువేషన్స్, హౌ ఆర్ యూ హ్యాండ్లింగ్ ది సిచ్యువేషన్ అనేది మనకి ఎమోషనల్ లో తెలుస్తుంది. అండ్ ఎడ్యుకేషన్ లో what are the different things or different skills you are required to develop and how are you planning, ఇది మనకి ముసోరి ఫస్ట్ డైమెన్షన్ క్లాసిఫికేషన్ లో తెలుస్తుంది. దెన్ ముసోరి సెకండ్ డైమెన్షన్ ఆఫ్ క్లాసిఫికేషన్ ఏంటి అంటే ల్యాక్ ఆఫ్ అండర్స్టాండింగ్ ఆర్ ల్యాక్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్. ఇప్పుడు కొద్ది మందికి ఏంటి అంటే వాళ్ళ గురించి వాళ్ళకే సరిగ్గా తెలియదు. ఆన్సర్ రాసేటప్పుడు ఏదైనా క్వశ్చన్ చదువుతారో, అరే నేను అలాంటి సిచ్యువేషన్ లో ఎలా ఫేస్ చేస్తాను, ఎలా డీల్ చేస్తాను అనేది వాళ్ళకే క్లారిటీ ఉండదు. And lack of information about the understanding of environment, ఆ పక్కన ఉన్న చుట్టుపక్కల ఎన్విరాన్మెంట్ ని కూడా కరెక్ట్ గా అర్థం చేసుకోలేకుండా ఉంటారు అనమాట. సో అలాంటప్పుడు కూడా మనకి డయాగ్నోసిస్ ప్రాబ్లం ఉంటుంది, ఎలా డిటర్మైన్ చేయాలి అనేది. అండ్ మోటివేషన్ కాన్ఫ్లిక్ట్ విత్ ఇన్ సెల్ఫ్, ఒకటి చెయ్యాలనుకుంటారు బట్ హీఈస్ అనేబుల్ టు డూ దట్ పర్టికులర్ థింగ్, వేరే చేసేస్తాడు. సో అలాంటి టైంలో ఎలా అనేది ఇది ఒకటి ఉంటుంది, మోటివేషన్ కాన్ఫ్లిక్ట్ ఉంటుంది. అండ్ కాన్ఫ్లిక్ట్ విత్ అదర్ సిగ్నిఫికెంట్, సో మన పేరెంట్స్ తోటి, మన టీచర్ తోటి, రూమ్మేట్స్ తోటి, ఫ్రెండ్స్ తోటి, వైఫ్ తోటి, వాళ్ళతోటి ఎట్లా కాన్ఫ్లిక్ట్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి. అండ్ ఆల్సో ల్యాక్ ఆఫ్ స్కిల్ కూడా ఒక ప్రాబ్లం ఉంటుంది అనమాట. పూర్ రీడింగ్ ఎబిలిటీ, ఇలాంటిది ఏదైనా ప్రాబ్లం ఉన్నప్పుడు కూడా మనము డయాగ్నోసిస్ అనేది చాలా కరెక్ట్ గా జరగకుండా ఆగిపోతుంది అనమాట. we will not be able to diagnose the problem properly. So manamu what we have seen today and చూస్తే ఇవాళ ఇంట్రొడక్షన్ గురించి చూసుకున్నాం మనము. అసలు సెక్యూర్డ్ ఇన్ఫర్మేషన్ సెక్యూర్ ఎందుకు చేయాలి, ఒకసారి వేలుందమ్మా, వేలు కలుపు. సో కౌన్సిలింగ్ ప్రాసెస్ లో మనం ఇన్ఫర్మేషన్ ఎలా తీసుకుంటాం అనేది, అండ్ వాటి ఇన్ఫర్మేషన్ తీసుకోవడానికి టెస్ట్ మెథడ్స్ లో ఏమేమి ఉన్నాయి, డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ టెస్ట్ మెథడ్స్, వాట్ ఆర్ ది లిమిటేషన్స్ ఆఫ్ ద టెస్ట్ మెథడ్స్, అండ్ క్లాసిఫికేషన్స్ ఎలా క్లాసిఫై అవుతాయి, అండ్ ఆ యూజెస్ ఏంటి, వాటి వల్ల కాషన్స్ అంటే ఆ టెస్ట్ మెథడ్స్ కండక్ట్ చేసేటప్పుడు వాట్ ఆర్ ది ప్రికాషన్స్ వి నీడ్ టు టేక్ అనేది చూసాము. అండ్ అట్ ది సేమ్ టైమ్స్ నాన్ టెస్ట్ మెథడ్స్ గురించి చూసాము. నాన్ టెస్ట్ మెథడ్స్ తర్వాత డయాగ్నోసిస్, సారీ టెస్ట్ మెథడ్ అండ్ నాన్ టెస్ట్ మెథడ్ అయితే కండక్ట్ చేసేసుకున్నాము. ఫైన్, దట్ ఈస్ ఓకే, యు గాట్ ఇన్ఫర్మేషన్. ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ వచ్చిన తర్వాత హౌ యూ ఇన్ఫర్మేషన్ వచ్చిన తర్వాత హౌ యు ఆర్ గోయింగ్ టు డీల్ విత్ దట్ సిచ్యువేషన్. అండ్ ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ ని హౌ ఆర్ యూ టేకింగ్ అవుట్ అనేది, వాట్ ఆర్ ది ఇన్ఫ్లుయెన్సెస్ యు ఆర్ గెట్టింగ్ ఫ్రమ్ దట్ అనేది చూసుకోవాలి. సో ఈ డయాగ్నోసిస్ గురించి చూసుకున్నాము. అండ్ క్లాసిఫికేషన్, డయాగ్నోసిస్ లిమిటేషన్స్ ఏంటి డయాగ్నోసిస్ లో చూసుకున్నాము. అట్ ది సేమ్ టైం కామన్ క్లాసిఫికేషన్, డిఫరెంట్ పర్సన్స్ డిఫరెంట్ గా ఈ డయాగ్నోసిస్ ని ఎలా క్లాసిఫై చేశారు అనేది చూసుకున్నాము. అండ్ ఫైనల్లీ దిస్ ఈస్ ది థింగ్ ఫర్ టుడే. అండ్ నెక్స్ట్ క్లాస్ లో we will meet and discuss about 5th chapter of our block 1. మన C6 సబ్జెక్ట్ లోని 5th బ్లాక్ చూసుకుంటే ఈ సబ్జెక్ట్ అయిపోతుంది. దెన్ అంటే 1 బ్లాక్ అయిపోతుంది. దెన్ మనము ఇంకో సబ్జెక్ట్ లో విల్ స్టార్ట్ 1 more టాపిక్. ఓకేనా?
వేరే సబ్జెక్ట్ లోని వేరే టాపిక్ విల్ స్టార్ట్. అండ్ till then, and probably most probably the class will be on Thursday. మన క్లాసెస్ మనం అనుకున్నట్టు